1956-ban egy pszichiáter, Winfred Overholzer a kongresszus elé terjesztett egy tervet, amely a kényszerbeszállítások egészen új szintjét jelentette volna. A terv ez volt: vásárolni egy 1 millió hektáros földterületet Alaszkában, ott építeni egy nagy mentális intézetet, és megváltoztatni a beszállítási törvényeket, hogy bárkit elszállíthassanak egy pszichiáter puszta bólintására. A törvénytervezet simán átjutott a képviselőházon. Amikor azonban a nagy közönség tudomást szerzett a tervről, felháborodás tört ki, és a tervet amerikai Szibériaként emlegették. A szenátus gyorsan elutasította a törvényt. Bár a Szibéria törvénytervezet kudarca megakadályozta a nagy terveket, a kényszerbeszállítások továbbra is a leghatékonyabb és legjövedelmezőbb módja maradt a pszichiátriai intézeti ágyak feltöltésének. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Psychiatrists lock you up. Még a gyerekeket is el lehet szakítani a szüleiktől, és a jogi védelem esélye csekély. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with pieces of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how was that when, you know, this is my child? And I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., 2 policemen and 2 social workers came to my house and took all 4 of my kids away. Miután a pácienst beszállítják a pszichiátriára, begyógyszerezik és gyakran fizikailag korlátozzák. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. Then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. Az intézetek dolgozói esetenként erőszakra provokálják a pácienseket, hogy akár napi $1600 is kiszámlázhassanak a biztosítóknak minden bezárt páciensért. A patient would resist diagnosis, resist treatment, and also want to leave treatment while they were at the hospital. And invariably, every time, that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Az ilyen eljárások költségét az adófizetők állják, a növekvő egészségbiztosítási járulékok formájában. Az áldozatok számára viszont az élmény traumatikus, sőt, néha halálos. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff behaved appropriately, followed the standards. A korlátozásról szóló pontatlan vagy kijátszható törvények kihasználása miatt a pszichiáterek, illetve munkatársaik szinte soha nem tehetők büntetőjogilag felelőssé testi sértésért, tettlegességért vagy gyilkosságért. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly, and he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day. And I wish I could have him back, but I can't. A mai napig senkit sem helyeztek vád alá a gyermek megölése miatt. Az idősek gyakori célpontjai a pszichiátriai visszaéléseknek. Az idős emberek kezelése az elmegyógyintézetekben évi $29 milliárd kerül a magán- és állami biztosítóknak. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery, where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty, and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity. It is not medicine.
Minden nap, minden percében valakit kényszerkezelésre szállítanak be egy pszichiátriai intézménybe. És ha ön azt gondolja, hogy ez nem történhet meg önnel, vagy valamelyik ismerősével, akkor gondolja át még egyszer. Amerikában minden 75. másodpercben bevisznek valakit akarata ellenére. Az 1965 óta az amerikai intézményeknek kifizetett összesen több mint $1 billió a pszichiáterek igen jövedelmező vállalkozást kreáltak maguknak, amely a törvény homályos értelmezése mögé bújik. Ám a pszichiáterek túl gyakran követnek el túl kirívó törvénytelenségeket. The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions, and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. Minden pszichiáter esküdt tesz, hogy követi az etikai viselkedési kódexet, hogy a betegeiről való gondoskodást mindenek elé helyezi. De az összes orvosi ág közül a pszichiátriában a legmagasabb a csalások és visszaélések száma. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least $500,000 a year fraudulently and get away with it in psychiatry. I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half. And by and large, they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. Megtévesztő és bűnös számlázási gyakorlatuk annyira elterjedt, hogy a nyomozók külön szlenget használnak ennek leírására, mint a kaliforniai integetés és a $100 készfogás. $100 handshake is when usually a patient is institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with them, say, hello, I'm Dr. So-and-so, I'm taking care of your problem here, and then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. Az amerikai pszichiátriai ipar évente $40 milliárd csal ki az állami és magánbiztosítóktól bármilyen lehetséges eszközt felhasználva a közönség megtévesztésére. There were some advertisements, very seductive advertisements for people wanting to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received massive doses of mind-altering drugs, and they were kept for a lengthy period of time, and their insurance carrier was billed tremendous amounts of money for something that was unnecessary. De a hazugságok túlnyúlnak a pszichiátriai osztályokon, a bíróságokra, ahol fizetett tanúként bármit elmondanak, hogy megkaphassák fizetségüket. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. These psychiatrists on one hand will tell the public that suicide can be prevented, but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented. And then once you show his prior inconsistent statements, you also show that he is paid very well by pharmaceuticals, then the jury says, you know what, we're not so sure about you because you just lied to us.
A mohóság, tisztességtelenség és kapzsiság mellett ott vannak a szexuális bűncselekményeik. A pszichiáterek Amerika orvosainak csupán 6%-át teszik ki, ám az orvosok által elkövetett szexuális bűncselekmények 1/3-át ők követik el. It has happened so often that by the mid-80s, the insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist has a patient, a female patient, and abuses them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments, and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public. It's quite private. Things happen behind closed doors. Tragikus módon szexuális bűncselekményeik gyakran gyermekekre irányulnak. Példa erre dr. C. Markenbury látszólag egy köztiszteletben álló tagja volt a közösségének, de mindez összedőlt, amikor gyermekek szexuális zaklatásának vádjával letartóztatták. Kis teherautónyi gyermekpornográfiát vittek el az otthonából. Az ezt követő nyomozás pedig felfedte korábbi pácienseivel való szexuális visszaéléseit. 7 és 17 év közötti fiúk, akiket lefényképezett és akikkel fajtalankodott. Mindez része volt annak, amit a per során Barry 50 év féktelen, fel nem fedett gyermekekkel történő szexuális kalandjainak neveztek. Ez nem egy elszigetelt eset. Ez a szakma tagjainak gondosan leplezett jellegzetessége. Szinte minden városban, államban, országban találunk pszichiátereket, akik nemi erőszakot, szexuális visszaéléseket, gyilkosságot és csalást követnek el. És amint látni fogja, a pszichiátria egész hitelessége a legnagyobb csalásra épül. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, Major depression. manic depressive, Borderline personality disorder. compulsive disorder, anxiety, depression, and schizophrenia. ADHD. Sleep disorder. Identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. De hitelesség nélkül nincs hatalom vagy befolyás. Ezért a pszichiátria hitelességet gyárt magának. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor, say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. A DSM első kiadása óta a diagnosztikai kézikönyvbe beszavazott mentális rendellenességek száma 374-re nőtt, és a pszichiáterek minden új rendellenességgel a nagyközönség átejtésének egy újabb módját hozzák létre. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to say a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a 5-digit code
with a decimal point. Now, the implication of that is if I have illness 403.16, that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17. And nothing could be further from the truth. Hihetetlen, hogy miközben a DSM-et tudományos tényként mutatják be a világnak, a pszichiáterek nyíltan beismerik, hogy nélkülöz minden tudományos alapot. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Ezek a diagnózisok olyan sokfélék, mint az őket felállító pszichiáterek. Ezen a rejtett kamerás felvételen egy személy több pszichiátert látogatott meg, és mindegyiknél ugyanazokról a tünetekről panaszkodott. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, getting depressed, and your depression is bipolar depressed. You have a brain chemistry disorder that's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. We don't know. I kind of doubt it. It's considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. They'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. The lithium. Remeron is another one. Trazodone. Segretol. Lipigood. Wellbutrin. Lexapro. Lamictal. Equitroid. Depakote. Lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. In fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. And of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the Director of Research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find 5 diagnoses that would fit you or anybody else. Hasonlítsuk össze ezt a patológia kutatási módszereivel. A patológia vagy kortan valódi tudomány, és precíz diagnosztikai tesztek segítségével tár fel valós betegségeket. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's a whole series of applied scientific procedures. In the case of psychiatry, there isn't any laboratory tool that can precisely identify a psychiatric disease and allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all categories which are made up. They're simply made up. They don't exist in nature. They're decided upon by psychiatrists and voted on. Nem csak a pszichiáterek húznak előnyt a DSM-ből. Bárhol is botlunk pszichiátriai diagnózisba, ott pszichiátriai szereket is találunk. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors.
So that psychiatry today has become in America, has become very largely the learning of which drug to use with which disease or disorder. We need to make sure that we understand the very close interactions among the American Psychiatric Association with its DSM, the pharmaceutical companies, who love the fact that every time there's a new edition of the DSM, there are dozens more categories in there. And so more conditions for the drug companies to say, oh, we've got a pill for that. Egy 2006-ban készült tanulmány feltárta, hogy azoknak a pszichiátereknek, akik a következő DSM-ben felsorolandó rendellenességekről határoznak, 56%-a legalább egy gyógyszergyártó céggel pénzügyi kapcsolatban áll. Ma látjuk, hogy mi ennek a következménye. Szerek áradata, amelyek mindegyike egy kitalált rendellenességet céloz meg, amelyre a DSM-ben található önkényes diagnózis ad alapot. The fact that it is couched in the language of science, without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it, is as threatening as anything we've seen today. És a pszichiátria legújabb és legdrágább húzása a nagyközönség megtévesztésére a hiteles orvostudomány imitálásával az agyréteg felvételei. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. A pszichiáterek és pszichológusok az egész világon 450 millió embert minősítenek mentálisan betegnek a DSM segítségével. Ez annyi ember, mint Franciaország, Olaszország, Németország, Kanada, Ausztrália, az Egyesült Királyság és Oroszország lakossága együttvéve. Mi alatt az általuk reklámozott pszichiátriai szerek eladása elérte az évi 27 milliárd dollárt. A világ kormányaitól ezekért a páciensekért kapott pénzek évi 440 milliárd dollárhoz juttatják a pszichiátriát. És e pénz nagy része azok diagnosztizálásából és gyógyszerezéséből származik, akik a legsebezhetőbbek. We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. Brock Chisholm nyilatkozata jól jellemezte a pszichiátria iskolarendszerünk elleni közvetlen támadását. They actually said the purpose was social control. Not to pass on knowledge, not to give him something so that he can go into the world of work. 1950-ben pszichiáterek és pszichológusok a világ minden részéről találkoztak a Fehérházban, hogy egy teljesen új irányvonalat szabjanak a közoktatási rendszernek. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better as mental health clinics than they would as institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country. Little by little, it came into our schools, our educational system. És 1965-re törvénybe iktatták. A pszichiáterek zöld utat kaptak ahhoz, hogy tömegesen megbélyegezzék és begyógyszerezzék az iskolás gyerekeket. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't sit still for a 10-15 minute period of time, or he talks constantly, or ignores the teacher completely. That will get him and earn him an ADD or ADHD label. A figyelemhiányos hiperaktivitással, az ADHD-val való megbélyegzés 1987-ben kezdett igazán hatalmas méreteket ölteni. Egy éven belül mintegy 500 000 amerikai gyermeket diagnosztizáltak ADHD-val. 1994-re ez a szám 4,4 millióra szökött fel.
Válaszul a széleskörű riadalomra, amit ez a látszólagos mentális betegség járvány okozott, az USA kormány által finanszírozott egészségügyi intézetek összehívtak egy bizottságot vezető orvosokból és pszichiáterekből, hogy megmagyarázzák a szülőknek és oktatóknak, mi is az az ADHD valójában. I would like any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to? Since you see them in your practice. I think the panel has been frank, and the difficulties here are immense in terms of these. It is hard. It's very hard to know how to answer this question. They cannot, even when. They are as if driven by a motive. There are some good clinical descriptions. And I think, I think part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. De ez a megdöbbentő beismerés sem állította meg az iskolai pszichiátereket. 2 évvel később az amerikai tanulók körében diagnosztizált ADHD-s esetek száma 6 millióra szökött fel. Jelenleg a világon összesen 20 millió gyermek van megbélyegezve valamiféle tanulási zavarral. A diagnózisok gyakran csupán percek alatt születnek meg. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Ezek a kis tabletták, mint a Ritalin, az Adderall és a Concerta, az USA kábítószerellenes ügynöksége, a DEA szerint erős függőséget okoznak, éppen úgy, mint a kokain, a heroin és a metamfetamin. When I was on the Ritalin, it made me just feel totally different, like I wasn't even who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. You do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died, but then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. A rengeteg receptre felírt szer új bevételi forrást teremtett a gyerekeknek. Az iskolatársaiknak kezdték árusítani őket. It's called kitty cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured if I was gonna do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs and then ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, they became erratic and dark and violent, and it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on 5 different psych meds, Prozac and lithium, and he was 7 years old. And he was unable to function. He would have rages and then crying and all kinds of just violent rages, grabbing knives and all of this.
The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing 2 after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Celexa when he opened fire at his California high school, wounding 5. 15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. És mindez háttérbe szorítja az eredeti okot, amiért a gyerekek iskolába járnak. Hogy oktatást kapjanak. 1970 óta Amerika a 9. helyről a 28. helyre esett vissza az iskolai eredmények világsorrendjében. Ugyanezen időszak alatt a tanulási zavarokkal diagnosztizált amerikai gyerekek száma óriási mértékben megnőtt. A hiperaktivitásra felírt szerek eladása pedig 32-szeresére emelkedett. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who makes the diagnosis. Psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. A pszichiátria alig több mint 100 év alatt az egész bolygón beszivárgott a társadalomba. Ez nem véletlenül történt. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The 2 easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Rees kollégája G. Brock Chisholm pszichiáter, a Mentális Egészségügyi Világszövetség társalapítója később kiterjesztette a pszichiátriára vonatkozó terveket. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. Fő tervük megvalósításához az amerikai pszichiáterek meggyőzték az USA kongresszusát, hogy a mentális betegségek olyan országos fenyegetés, amelyet csak ők tudnak legyőzni, jelentősen megnövelt költségvetési támogatással. Így indultak meg az óriási amerikai kormánytámogatások a pszichiátriai kutatások finanszírozására. Ez az 1946-os évi $1 millió mára $1,4 milliárd nőtt, amely több mint 139,000%-os növekedés. Ahogy a pszichiátria befolyása elterjedt szerte Amerikában, ugyanúgy elterjedt az egész világon is. A világ különböző részeit érintő krízisek mögött ott találjuk a pszichiátria befolyását. Például Jovan Rašković, szerb pszichiáter, horvátok és muzulmánok elleni etnikai tisztogatást követelt, mert az volt a meggyőződése, hogy ezek az emberek fajilag alsóbrendűek. Az eredmény. Az 1990-es években Boszniában Rašković kollégája Radovan Karadžić pszichiáter, valamint Slobodan Milošević miniszterelnök koncentrációs táborokat hoztak létre a Balkánon, ahol megint csak ártatlan emberek tömegeit kínozták, erőszakolták meg és gyilkolták le. Egy katonai pszichiáter elmagyarázta, hogyan csinálták ezt. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile techniquement. Difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils pouvaient seulement 6 millions de juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes. Ou
viol sans femme et sans jeune fille. Pour que les autres sont effrayés, échappent. Alors vous avez le terrain pur. A 100 éves pavlovi kondicionálást párosítva a modern elmekontroll technikákkal, a pszichiáterek és a pszichológusok átlagos embereket, sőt még gyerekeket is tömeggyilkosokká tudnak tenni. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Ezen a módon hozzák létre a terroristákat. Szeptember 11-e után Osama Bin Laden tartották a terrortámadások kitervelőjének. De a valódi agytröszt és az Al-Qaida valódi irányítója Ayman al-Zawahiri, aki pszichológiát és gyógyszerészetet tanult a Kairói Egyetemen. Valamint ő írta az Al-Qaida kiképzési kézikönyvét a kényszerítő pszichiátria alkalmazásáról. Ezek alapján dolgozta ki a terrorista robbantásokat Madridban Abu Hafiza, az Al-Qaida egy másik ügynöke, aki ugyanezeket a technikákat alkalmazta az emberek elméjének manipulálására. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Ennek a programnak a megvalósítása éppen most történik világszerte, és a nagyközönségnek olyan ártalmatlannak hangzó mentális egészségügyi szűrési kampányokként adják be, mint a tini szűrés. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. A tini szűrési program hátterében David Sheffer pszichiáter áll, az amerikai Védelmi Minisztérium tanácsadója. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. A pszichiátria fő terve, hogy beszivárogjon a társadalom minden részébe, kezd valósággá válni. Nem mentális betegségek járványával van dolgunk, hanem a pszichiátria járványával. Valamit lehet tenni, és kell is tenni ezzel kapcsolatban. Az 1969-ben a Scientológia Egyház által megalapított állampolgári bizotság az emberi jogokért CCHR kivizsgálja és feltárja a pszichiátria emberjogi visszaéléseit. A CCHR Los Angeles-i központjából koordinálva dokumentálja a pszichiáterek tolakodó és romboló gyakorlatait, publikálja a tényeket, és mindegy 15 nyelven elérhetővé teszi őket. Ezek több mint 8 millió példányban jutottak már el világszerte egészségügyi szakemberekhez, kormányokhoz, pedagógusokhoz és cégtulajdonosokhoz.
A központ szintén otthont ad a világhírű Pszichiátria, a halálipar nevű kiállításnak. Ez a rendkívül modern kiállítás 14 dokumentumfilm köré épül, és bemutatja a pszichiátria történetét a kezdeteitől, ahol az elmebetegek állatok módjára ketrecbe voltak zárva, napjaink tömeggyógyszerezéséig, mely kitalált mentális zavarokat hivatott gyógyítani. A kiállítás utazóváltozatai 5 kontinens több 100 városába látogattak el, lehetővé téve 100 000-ek számára, hogy maguk is felfedezhessék a pszichiátria mögött rejtőzködő sötét igazságot. Ami ma egy világméretű emberjogi mozgalom, az több mint 30 éve egyetlen egyén, Győri Viktor szabadságáért való harcként indult, aki egy pennsylvániai kórházba való kényszerbeszállítás áldozata volt. He was interviewed by a psychiatrist who said, "I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him." Which they did. Now, he wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor who was the head of the hospital stands up and he says, "We want nothing more to do with Victor Giori." Győri Viktor kiengedése volt az első eset a több 10 000-ből, amelyekben szerte a világon a CCHR segített. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally, and what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shocked, lobotomized without their consent. Példa, Ausztrália, 1977, ahol a CCHR leleplezett egy pszichiátriai gyakorlatot, amelyet mély alváskezelésnek hívtak. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs, and they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. A CCHR nyomozta ki, fedte fel, és több mint 10 éven át harcolt, amíg végül a mély alváskezelést betiltották. Dél-Afrikában a CCHR leleplezte a pszichiátriai táborokat, ahol a páciensekkel kegyetlenkedtek, majd kiadták őket bérbe rabszolgamunkára. Olaszországban a CCHR törvényhozókkal és a médiával dolgozott együtt, rajtaütéseket vezetve a pszichiátriákra, ahol barbár állapotok voltak. Ezután a CCHR bezáratta őket. Japánban a CCHR pszichiáterek és kórházak pénzügyi büntetteit leplezte le, akik becsapták a kormányt és az adófizetőket. Az elkövetőket bíróság elé állították, és tevékenységeiket beszüntették. Az Egyesült Államokban a CCHR az ország legnagyobb magánkézben lévő mentális intézményláncának milliárd dolláros csalásáról rántotta le a leplet. 600 szövetségi ügynök végzett rajtaütéseket 20 államban. Bűnvádi eljárások tucatja és összesen milliókra rúgó bírságok következtek. A korrupt kórházak egész lánca csődbe ment, és véglegesen belettek zárva. És minden nyilvános figyelmeztetés mögött, amelyek a pszichiátriai szerekkel kapcsolatban megjelennek, a CCHR áll. CCHR has documented the side effects of these drugs, has taken evidence to the FDA, has gone to Congress, has obtained congressional hearings. It took 13 years before the FDA finally admitted that those drugs can cause suicide and issued black box warnings. We got 9 state laws passed. Following that, it was the introduction of the Child Medication Safety Act in 2004. Csak az elmúlt 3 évben nemzetközileg több mint 50 gyógyszerügyi szakhatóságok által kiadott figyelmeztetés jelent meg a pszichiátriai szerek veszélyeiről. History has told us every workable method that could be used to help people who are seriously disturbed, who do need some sort of treatment, has been suppressed and smashed by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits on putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science, it's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field.
one at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem with the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. Ma a CCHR-nak több mint 300 szervezete van a világ számos országában. Bárhol és bármikor is éljenek vissza a pszichiáterek az emberi jogokkal, a CCHR az utcákra megy. Az Egyesült Államoktól Japánig, Kanadától Nagy-Britanniáig a CCHR közismert tagjai vezetik a felvonulásokat a védelem biztosításáért és mindenki szabadságáért a pszichiátriai visszaélésektől. It's essential that CCHR does their job and gets the support to do their job, because the extent to which they do, the whole vehicle that's out of control about psychiatry gets to be contained and gets to be eliminated. It scares me to think if this doesn't happen. I've seen up close what it's like, and it scares the daylights out of me. You have 100,000 people electroshocked every year. You have 17 million children worldwide taking mind-altering drugs. You have people being involuntarily committed every 75 seconds, and it's all under the guise of mental health. The only way that you are going to get humane treatment into the mental health system is to take psychiatry and the vested interests out of the picture. And only then will you see people truly obtaining mental health. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Mindenféle hitű és foglalkozású emberek ezrei csatlakoztak már az ügyhöz. A CCHR kinyomozza és nyilvánosságra hozza a pszichiátria területén történő emberjogsértéseket. És ezt addig fogja folytatni, amíg a pszichiátria visszaélései és erőszakos gyakorlatai megszűnnek, és mindenki visszakapja emberi jogait és méltóságát. Szükségünk van az ön segítségére. Csatlakozzon hozzánk a harcban!